kwekuti vazhinji vanoti munotimanikidza kuchata, munongotendai monyoresa zvine benefit yei. Zvine benefit mune nyaya dzenhaka, zvine benefit pakurambana. Regai ndingopinde mune mongo wenyaya. One of the issues that a lot of women struggle with is when, for example, the marriage sours, hamuchawirirane, and then you decide, let's separate. What then happens? What happens is determined by the type of marriage in which you have entered. So I will speak to those that are in the civil marriages, chapter 511. If you are in the civil marriage, chapter 511, muchato unoda mukadzi mumwe chete nemurume mumwe chete, the law says you need to divorce. You cannot just simply say kuti ndichakudi ndakuenda ndatotora bhegi rangu. Chero ukaenda kwaunoenda ikoko unoramba uri murume wemunhu. Chero ukakwira ndege ukanobuda Dubai unoramba uri murume wemunhu nekuti chi hauna kudimburisa muchato. The important thing is for you to understand that if your marriage is registered, as long as uine chipepa chinoti uri murume wemunhu uri mukadzi wemunhu, you cannot just pack your things and go. You need to ensure that you dissolve that marriage through the courts. So you need a divorce order through the formal courts. Muchata udumburiswe kuhama, kutakaenda kuhama ndikatomupa gupuro saka zvakapera. Aiyo, kana utone muchato unofana kuenda kukoti, unotaura nyaya yako, koti yokubetserai kudimbura muchato iwoyo nekukugovanisai midziyo yamakawana muri pamwe chete. So under chapter 511, under also the registered customary marriage 508, the formalities are that you need to divorce through the courts. So you can visit your nearest magistrate's court or the High Court of Zimbabwe, where the law will be explained to you, or any legal aid service provider like USA, for instance, Zimbabwe Women Lawyers Association, Legal Resources Foundation, amongst others, who can then assist you to do the divorce paperwork or the court process that you need to file with the courts. Kudimburisa muchato iwoyo. So what then does the court do after you submit your summons for divorce? The court will now look at the circumstances in which the divorce is being made. The law that applies is the Matrimonial Causes Act, particularly Section 7. It stipulates the conditions under which the law will grant a divorce. So for instance, you've not been staying with this person for over a period of 12 months. It means that you can actually apply for divorce. Umakaenda kwa akaenda mchatoonane apasisina kana bonde ipapo, it means you can apply for divorce. You can also apply for divorce where there is abuse in the house. And then you find that the court also say the marriage can also be irretrievably broken down for a number of reasons, where you are saying atichangowirirani. So nowadays you find that the court will not force you to stay together as long as you state the different conditions under which you are no longer able to stay together. The court is likely to grant that divorce. The court will also look at other issues and circumstances. Have you acquired property together? If you acquired property together, the court will now need to distribute that property fairly and equitably amongst the parties in the marriage. Vazhinji vanonyeperana kudzimba uko musanyeperane kuti pakurambana kune 50-50. So far our law does not say 50-50. It stipulates a number of conditions that the court will look at in terms of distribution. Whilst the court may try to distribute this property fairly and equitably, I will just state some of the examples or the way that we have analyzed how the court tends to distribute this property. It usually categorizes property into his property, her property, and our property. When I'm saying his property, her property, and our property, basically the court is saying mumwe nemumwe ngaambomire nezvake tione kuti ndiani akatenga chii, kana kuti akauya nechii mukati memarriage munomu. Kana baba vakauya neimba, kana kuti vakatenga imba, kana kuti yakanyoreswa muzita mavo, vanomboisa pasaidi pavo. Kana mai muri kuti inini ndini ndakatenga mota, tomboiisa ipapo. Koti yozotaurira kuti ndezvipi zvamakawana muri pamwe chete, zvine mazita enyu mese, kana zvamukuti takabatsirana kutenga, tozviisa apa. Then now the court will now try to listen to the arguments now being brought by each part, kuti iye pari kuti imba iyi ndeyake,
ininiwo ndino chidhina changu chandakaisa kana kuti ndakabikirawo mabhikidha ndikadai kubetsera kuti imba iyoyo ivepo. Umwe woti pamota yake kuti iye akatenga iri muzita make, ini ndikutoyoka kuti ndaitombobhadharawo mutego wemota iyoyo, ndakatombosevhisawo mota iyoyo ndikaita zvakati nezvakati. Plus inini ndichasara nevana ivo vanoda kuendeswa kuchikoro, ndinoda chekufambisa. These are now the different arguments that each party may now bring before the court, and then the judge or the magistrate will try now to help you to distribute this property in a fair and equitable manner. Saka hakuna 50-50. Ndinodzokorora zvakare, hakuna mutemo unoti kana uine muchato zvese muchangodimburana selofu rechingwa nepakati. Kwete, musanyeperana muri kumba, uyai mubetserwe kumagweta vanyatsokutsananga kuti mutemo unoshanda sei, zvinofamba sei.